It's inappropriate. Yeah, it's inappropriate. I can't able to share. Seriously, the 3D printing needs a design stuff, right? It's related to 3D animation only. Satisfying your client. That's where the business starts, right? From the foundation, it's a research and development, it's a digital asset, and preparing the concepts. Those things that I learned here only. But it took time to realize that. Welcome to D2A, a show where ICAT's alumni share their journey from being dreamers to achievers. In this episode, we have the co founder of Printing Brothers, Mr. Mouliesvaran, who is an animation alumnus and graduated in the year 2016. Welcome to the show. Thank you, ma'am. Well, thank you, ma'am. So, what kind of a student were you in college? Were you following instructions or just experimenting your way? 50-50. I was following the instructions, and if I don't like that, I will be on my own way on the, because it's a creative field only. No, we need a liberation and independent side. So, at ICAT, did you enjoy the creative side of 3D animation or the technical part? Yes, when I coming before joining in ICAT, I had a like myth. It's the 3D animation whole creative field is only about the how we handle the softwares. That that I didn't want to to regret that. It is not only the technical part. It's from the foundation. It's a research and development. It's a digital asset, and preparing the concepts. Those things that I learned here only. But it took time to realize that. So, what was your reaction when you saw a 3D printer for the first time? No, I was researching that in the my college day itself. When I had a requirement from the client that we have already worked for the architectural visualization, I met with the guy who does the 3D printing and 3D manufacturing the printers. Okay, so then at the same point we got a project, he needs some design job that need to be done in 3D. So I had a job there. So we worked on that project, and one more guy joined, and coincidentally, so that project was about the big temple in Tanjore, right? So the client wanted for the expo is that Nandi, that 50 feet Nandi, they wanted to design and manufacture with the plastic and the 3D printing stuff. So we designed that, and we exactly replicated the model through this medium. So they impressed it. That's where our journey began. Okay. So, is this the point when you realized that this could become a business? Yes. This is the point we realized that. So it's a big business. So it is not a planned or pre-research done. So it's a sudden project that we had coincidentally started. It was delivered within 14 days of the time. The client was so impressed that led into our G20 project. So transitioning from 3D animation to 3D printing feels unusual. Yeah. How did this transition happen? No, it is not that much transaction if you don't feel unusual, because the 3D printing needs a design stuff, right? It's related to 3D animation only. 3D animation is not only the moving subjects; it's also the creation of the 3D assets. So that's where it sign outs with the 3D printing. So it won't be a new kind of business. Only the technical part and the physical labor kind of things that you need to educate yourself, because all the designs it won't support it for the 3D prints. You need to get the knowledge that need to be designed for only supporting for the 3D printing stuffs. Okay, how would you explain 3D printing in the most simplest way? The simplest way that I can able to explain is if I have some problems, I need some urgent products, urgent solutions in my home. Like most of the people like DIY, do it yourself, right? So for those guys, it's really a enjoying job. What are the mobile holders, the keychains, or any other stuff you want to present? You can able to design it, and you can able to print it. You can manufacture it, right? So if you want to design and manufacturing in the injection molding, it will take a couple of lakhs or crores. Yeah. In the 3D printing, it won't. It only the 3D printer and the knowledge of the 3D designing. That is enough for them. So far, you've been able to have 3-meter long prints. Yeah. So when you see that working, how do you feel? Yeah, it was the moment comes to true. It was not only only the design is mine, and the total engineering stuffs are
those guys do. I can't able to take credit on that, right? So only the design ideas and the suggestion are gone from my side. But it's a little part of that manufacturing that thing, because we have some different designations in our company, right? So the guy who did is Satya Kumar. He's into the electronics, and another fabricator, he's Venil Raj. So he's a structural fabricator. So those guys designed it. I have given them dimensions and all the 3D models that need to be done in 3D. Those things I have done. When that comes out, you feel so rewarding, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is one craziest thing or unexpected thing someone asked you to print? That I can't able to tell. Oh, it's So confident. it is not a confidence, sir. So It's craziest. inappropriate. Yeah, it's inappropriate. Okay. I can't able to share. Seriously, Okay. people will come like that, so that we have to keep it secret. So you're running national level projects in Namakkal. Yes, ma'am. Do you think it's necessary to be in the metro city to be as successful as you are? No, actually, I don't think it's a necessity. What the benefit that I had is starting from the village or tier 2 city, you will get lot of benefits. One is like society will help you. There are people in villages, your friends are there, your relatives are there. They will listen to your dream, and if there is an opportunity, they will work for you. That is the support that you get from that is the psychological support that you can get. That's the first thing. The second thing is, we are in the creative field. We are, the online is there, Instagram is there, another anything, because everyone is connected right now. So you don't need to be metro city. So did you face any challenges in your early days of your career? Yes, as we have discussed over the call. I always be on the one point that I don't want to be invest and risk the money. So that is where the challenges come, right? Because you don't have money for running the company, right? So we we have to find a project. So finding the projects and networking the peoples, that's the challenges that we had. We never had a technical challenges or project challenges, because we were 36 hours working, 48 hours working. That won't be the problem for us. Only thing is, for the starting stage, finding the client, finding the good client, that is the tougher side. And taking it to the scaling, it's another challenge that we had. So do you think social media and content creation has helped you grow your business? No, I don't think so. It's helped us for the marketing, but I think that satisfying your client, that's where the business starts, right? So that is I believe in the magical way that the mouth of it, right? So if I refer you, if you know me 100%, if I refer you someone, you will definitely go with them, right? So that is the thing that I really believed in. So speaking about ICAT days, there's someone who's seen your journey closely. Let's welcome our special guest, who is a visionary founder and chairman of Image Group of Companies, which has over 500 employees across South India, Mr. Kumar. Yeah, good evening to you. Good evening, sir. So hope, I think, you are happy about your journey so far. So definitely I'm happy. Okay, right. So நீங்கள் இப்போ நம்ம தமிழில் பேசலாம். மேபி தமிழ் தான் நீங்கள் சொன்னீங்க. Sure, sir. I'm also local guy. Okay, you Okay, can sir. speak. சொல்லுங்க sir. ஸோ இப்போ நீங்கள் இப்போ வந்து ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 2 இயர்ஸ் முன்னாடி ஆரம்பிச்சிங்கன்னு சொன்னீங்க இல்லையா? 2022 endingல ஆரம்பிச்சோம் sir. ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. ஆமாங்க. இப்போ 2 வருஷத்துலேயே அவ்வளோ காம்படிஷன் வந்துடுச்சா? ஸோ இந்த 3 இயர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீல்ஸ் இன் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல அந்த 3D பிரிண்டர்ஸோட ரீல்ஸ் அதிகமாக வரனால பீப்புள் ஆர் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் டு பில்ட் தேர் ஓன். ஓகே. ஆக்சுவலி ஒரு ஹாப்பினஸ் நம்ம கிரியேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறது என்னன்னா, நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண ப்ராடக்ட்டை வருது, நம்மளோட ப்ராப்ளம்க்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸை நம்மளே ரெடி பண்ணி டிசைன் பண்ணி நம்மளோட ப்ராப்ளமை நம்மளே சால்வ் பண்ணிக்கும் போது இட்ஸ் பில்ஸ் அ கியூரியாசிட்டி அமாங் த பீப்புள். நான் ஒரு 10-12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதினேன். ஓகே. 3D பிரிண்டர் பற்றி. ஓகே. எவ்ரி ஜெராக்ஸ் ஷாப் ஓகே will have one 3D printer. Yes sir, definitely. அப்படின்னு சொன்னேன். ஜெராக்ஸ் ஷாப்னா ஃபோட்டோ காப்பிங் ஷாப். ஃபோட்டோ காப்பி ஷாப்ஸ். ஓகே. அதில் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ்டாக நான் பேசினது வந்து
என்ன ஆர்கன் பிரிண்டிங்கை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தேன் நான் ஓகே ஆக்சுவலாக. சார். ஏன்னா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆர் யூ டூயிங் எனிதிங் இன் ஆர்கன் பிரிண்டிங்? No, sir. No, Okay. sir. அந்த மாதிரிலாம் The least thing that we did is for the one guy, he needs a supportive plate for his fractured arm. ரைட். So we 3D scanned his arm Oh. and we done the kind of like structural build stability. So it won't make a irritating future like. So அந்த ஒரு ஸ்வெட்னஸ் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கோசரம் அதை ப்ரீத்தபிளாக பண்ணி கொடுத்துருந்தோம். இப்போ இதெல்லாம் பெரிய மார்க்கெட் ஆச்சு. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கல் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் இதெல்லாம் கொண்டு யோசிக்கலாமே. சரி, லார்ஜாக வந்து இந்த ஃபோட்டோ காப்பிங் மாதிரி போயிட்டீங்கன்னா எஸ் சார், ப்ராப்ளம் ஆகிடும். We have to think something in serious, business like this. ஸோ இதில் நாங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம். இதில் வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வி நீட் அ ஃபீல்டு இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர் ஃபீல்ட் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் அதாவது ஒரு ரெகுலர் யூசேஜை விட ஒரு ஃபுட் சேஃப்டி ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு போகிறோம்னா ஃபுட்டுக்கு வேணும்னா நமக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சர்டிஃபிகேட்ஸ் எடுக்கணும், ஃபஸா எடுக்கணும். ஓகே. ப்ளஸ் அகைன் நம்ம மெடிக்கலுக்கு போனோம்னா வி நீட் அ கன்சல்டன்ட் ஓகே. ஓகே. who's a ப்ரொஃபஷனல் ஆன் மெடிக்கல்ஸ். ஸோ ஓகே. ஸோ அது நம்ம பண்ண முடியாது இல்லைங்க சார். ஸோ இப்போ நீங்கள் 3Dயில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஒரு கண்டென்ட், அதாவது ஒரு டிசைன் பண்ணிங்கன்னா, ஓகே, ஒரு பெஸ்ட்டு டிசைன் பண்ணி ஒரு பிரிண்ட் எடுத்ததுன்னா என்ன மாதிரி ஒர்க், அது என்ன மாதிரி ஒர்க்காக இருக்கும் நீங்கள் இவ்வளோ நாளாக பண்ணதில்? தஞ்சாவூர் பிக் டெம்பிள். ஓ, ஸோ ஓகே. அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிட்டத்தட்ட 1 வீக் அங்கேயே ஸ்டே பண்ணி, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ப்ராஜெக்ட் அது. ஸோ அங்கேயே ஸ்டே பண்ணி ஃபுல்லாக 3D ஸ்கேன் பண்ணி அதை மறுபடியும் ரீடிசைன் பண்ணி அவுட்புட்டாக ஒரு 7 ஃபீட்டுக்கு நாங்கள் வந்து அதை பிரிண்ட் பண்ணியிருந்தோம் சார். ஓகே. ஓகே. ஸோ எங்களுக்கு அதில் கிடைச்ச லேர்னிங்ஸ் வந்து இட் ஒன்ட் பிகாஸ் மேசிவ் ஸ்கேல். அது வந்து இன்னும் அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் யாரும் போக முடியாத இடத்துக்குலாம் போய் பார்த்தோம். ஸோ எங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைச்சது. ரைட். ரைட். ஸோ ஏன் அதை பண்ணீங்க? வாட் இஸ் த ரீசன் யூ வாண்ட் டு டூ? Sir, one is from the central government, they wanted to preserve all the literatures and the monuments. So it can be if you are doing, இப்போ நம்ம வந்து சாதாரணமாக ஒரு இன்ஜினியரிங்லேருந்து பண்ணும்போது உங்களால் லென்த் பை லென்த் தான் மெஷர் பண்ண முடியும். ஓகே. ஆனால் ஸ்டாச்சூஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் ஷேப்ஸை வந்து மெஷர் பண்ண முடியாது, ப்ரிசர்வ் பண்ண முடியாது. பட் ஆனால் லைடார் ஸ்கேனர்ஸ் அண்ட் ஃபோட்டோகிராமெட்ரி அதை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது எல்லாம் த்ரீ டைமென்ஷனாக அதை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்க முடியும். ஓகே. நாளைக்கு ஏதோ ஒரு நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் வந்து இது பண்ணால் கூட அதை நம்மளால் ரீக்ரியேட் பண்ணி 3D பிரிண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஹெரிட்டேஜ் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிக்கலாமா? ஏன்னா பிகாஸ் இந்தியாவில் ஸோ மச் ஆஃப் ஹெரிட்டேஜ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் தேர். அது மாதிரி யோசிக்கலாமா நீங்கள்? ஸ்கேல் பண்ண முடியுமா? நாங்கள் ஆல்ரெடி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கல்ச்சர் இருக்குது. எப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு கம்பெனிஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா they have to give back something to the society for the manufacturing and pollution and this concern. ஸோ அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கோயிலை வந்து தத்தெடுத்துக்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிவிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறுங்குடின்னு சொல்லி அங்கே ஒரு கோவில், பெரிய கோவில். ஸோ அது ராஜராஜ சோழன் கட்டினது தான். ஸோ அதை தத்தெடுத்து அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க. இப்போ எங்களை வந்து கூப்பிட்டு நாங்கள் வந்து அதுக்கு ப்ரிசர்வ் பண்ணி அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட சப்மிட் பண்ணுறாங்க. ஓகே. ஸோ அது ஒரு ப்ராஜெக்டாக சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டில் அவங்களுக்கு போயிடும். ஸோ இப்போ இங்கே எதாவது பண்ணுறீங்களா? அதாவது இங்கே எதாவது பண்ண போகிறீங்க? இங்கே ஹம்பி கர்வாரில் மட்டும் அந்த தேர் மட்டும் நாங்கள் வந்து 3D ஸ்கேன் பண்ணியாச்சு. அதை பண்ணி கொடுத்தாச்சு. ஓகே. So future is there. I think future is going to be a very big for you. Yes, sir. According to me, like there will be definitely 3D building. Scopes are going to be very high. Yes, sir. I think materials are going to be. But what about that jewelry side? Is that jewelry side any design printing is happening? ஸோ எனக்கு வந்து அது வந்து ஜுவல்லரி பிஸ்னஸ்குள்ளார வந்து இது பண்ண, ஏன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will take the knowledge and they will implement on their in-house. Okay. Yes, sir. Okay. So that will be the issue. Okay. ஸோ நான் அதில் கூட எழுதியிருந்தேன் ஆன் த ஃப்ளை. ஐ திங்க் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு இன்வெஸ்ட் ஆன் கோல்ட். எஸ் சார். இந்த மாதத்துக்கு உங்களுக்கு டிசைன் வேணும்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் பண்ணிக்கலாம். எஸ் சார். அடுத்த வருஷம் அந்த டிசைன் வேணான்னா நீங்களே வந்து மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எழுதியிருந்தேன் நான் ஆக்சுவலாக. ஸோ எனிவே த ஃபியூச்சர் இஸ் தேர் ஒன்லி. ஓகே, ஃபியூச்சர் இஸ் தேர் ஃபார் ஐ திங்க். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். ஆல் தி பெஸ்ட். Do well. I think look for a bigger growth. Definitely. So sir. I wish you the best of luck for all your team members. Sure. Thank you very much, sir. Right. Thank you, sir. Yeah, I have a rapid fire for you. Sure. Just answer like quickly. Okay, one word. One dream thing you want to print someday. Madurai Meenakshi Amman, all the 4 Kopurams. Build in India or abroad? Be in India. One skill every student should learn. Try to adapt the technology and the situations. Adapting. Elon Musk or Steve Jobs? I'll go with Steve Jobs. We've come to the end of today's conversation. One thing I've learned from you is to be humble. Even though you have so many
titles to your shoulder. You say, I didn't do that, I don't do this, I don't want to take credit for this, but you've really done a great job. You're an inspiration for all the young professionals out there. And thank you so much for being a part of this show. Hope to see you in the next episode. Thank you, ma'am.